The following short story is specially designed for C1 advanced level French learners. It features rich, nuanced vocabulary, more sophisticated grammar structures, and a deeper, more layered narrative to support fluent reading and encourage critical language thinking. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles and, to maximize retention, consider listening several times. Les murmures parmi les pierres. Depuis sa jeunesse, Edgar connaissait le cimetière comme son lieu de travail et son refuge. Pendant plus de 20 ans, il s'occupait du vieux cimetière situé à la lisière de la ville, un havre tranquille et vaste où le temps semblait s'arrêter. Au fil des saisons, le cimetière révélait ses secrets de manière subtile, et Edgar en vint à comprendre qu'il était bien plus qu'un lieu de repos pour les défunts, c'était un témoignage vivant du passé. La routine quotidienne d'Edgar était méthodique et solitaire. À l'aube, il parcourait les rangées de pierres tombales usées, balayant les feuilles mortes et la poussière, et polissant délicatement les noms gravés dans le granit et le marbre. Ce travail, presque méditatif, lui permettait de réfléchir aux souvenirs et aux histoires longtemps oubliées par les vivants. Pourtant, il régnait dans le cimetière un malaise que peu osaient évoquer ouvertement. Depuis des années, Edgar avait fait l'expérience d'événements inexplicables qui défiaient toute explication logique. Parfois, lors des nuits où la lune se cachait derrière un voile de nuages, il entendait de doux murmures semblant émaner de la terre elle-même. D'autres fois, alors qu'il effectuait sa ronde, un frisson glacial le parcourait, comme si des yeux invisibles observaient chacun de ses gestes. Un automne particulièrement vif, alors qu'Edgar refermait le portail, il entendit un bruit distinct, un léger tapotement rythmé provenant de la direction d'un ancien mausolée. Ce n'était ni le froissement des feuilles mortes ni le bruit d'animaux pressés. Intrigué, et malgré une certaine appréhension, Edgar s'approcha prudemment du mausolée. La structure de pierre, envahie par le lierre et partiellement masquée par les ombres grandissantes du crépuscule, avait toujours dégagé une aura de mystère. À mesure qu'il s'approchait de l'entrée, le tapotement se fit plus fort, accompagné d'un chuchotement doux qui lui glaça le sang. Edgar hésita sur le seuil, le cœur battant la chamade. Il se força à pénétrer à l'intérieur, sa lampe torche tranchant l'obscurité épaisse. L'intérieur était frais et humide, empli d'un parfum persistant de roses anciennes et de terre mouillée. Là, près du mur du fond, il aperçut une petite boîte en bois qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Les mains tremblantes, Edgar ouvrit la boîte et découvrit une collection de lettres jaunies et de photographies. Les lettres, écrites d'une écriture élégante et fluide, racontaient la vie d'une jeune femme nommée Isabelle, qui avait vécu dans la ville il y a plus d'un siècle. Selon ses écrits, Isabelle était tombée follement amoureuse d'un homme qui lui avait promis de revenir pour elle. Mais, lorsqu'il ne fut jamais revenu, son cœur s'était brisé, et elle avait passé ses derniers jours à errer dans le cimetière, laissant derrière elle des témoignages écrits de sa douleur et de son désir. En lisant ces lettres, les chuchotements se firent plus intenses, comme si les murs mêmes du mausolée prenaient la parole. Soudain, une mélodie douce et mélancolique résonna autour de lui, une complainte qui semblait se faufiler dans l'obscurité telle une lamentation venue du passé. Les yeux d'Edgar se remplirent de larmes lorsqu'il reconnut la mélodie, rappelant à son esprit un berceuse que sa mère chantait jadis. Dans cet instant troublant, il ressentit une connexion profonde avec Isabelle, comme si son esprit tentait de lui communiquer à travers ces reliques de son existence. Au cours des semaines suivantes, Edgar se consacra à préserver la mémoire d'Isabelle. Il consulta les archives à la bibliothèque municipale et entreprit de restaurer les lettres et les photographies, les installant soigneusement dans une vitrine en verre à l'intérieur du mausolée. Pendant ce temps, d'autres phénomènes étranges se produisirent, des branches qui se balançaient doucement, des échos inexpliqués, et cette sensation persistante d'être enveloppé par des mains invisibles. Plutôt que de le terrifier, ces expériences remplirent Edgar d'un sentiment de mission. Il en vint à croire que l'esprit d'Isabelle hantait le cimetière, attendant d'être enfin reconnu et apaisé. Un soir d'hiver glacial, alors que le cimetière était baigné par la lumière de la lune, Edgar ferma la porte du mausolée et entendit un soupir presque imperceptible. Dans ce moment de silence absolu, il sut que son œuvre n'avait pas été vaine. Il avait permis aux histoires silencieuses du passé de se faire entendre, offrant aux souvenirs une nouvelle vie parmi les pierres.
Le parcours d'Edgar en tant que gardien du cimetière s'était transformé en un devoir sacré, un pont entre les vivants et les morts. Dans le bruissement discret des feuilles et les échos lointains de voix oubliées, il trouva réconfort, sens et la promesse indéfectible qu'en dépit de la mort, le cœur continue de battre dans les murmures parmi les pierres. Whispers among the stones. Ever since he was a young man, Edgar had known the graveyard as both his workplace and his refuge. For over 20 years, he had tended to the old cemetery on the edge of the town, a quiet, sprawling haven where time seemed to stand still. With each passing season, the graveyard revealed its secrets in subtle ways, and Edgar came to understand that it was more than a resting place for the dead. It was a living testament to the past. Edgar's daily routine was methodical and solitary. At dawn, he would walk among the rows of weathered headstones, clearing away fallen leaves and dust, and gently polishing names engraved on granite and marble. The work was meditative, and the silence that enveloped the cemetery allowed him to reflect on memories and histories long forgotten by the living. But there was an undercurrent to the graveyard that few dared to acknowledge openly. For years, Edgar had experienced inexplicable occurrences that defied logical explanation. Sometimes, on nights when the moon was hidden behind a veil of clouds, he would hear soft murmurs that seemed to emanate from the earth itself. Other times, as he made his rounds, a chill would sweep over him, and he would feel as if unseen eyes were watching his every move. One particularly crisp autumn evening, as Edgar was locking up the gate, he heard a distinct sound, a faint, rhythmic tapping coming from the direction of an ancient mausoleum. The sound was neither the patter of falling leaves nor the scurrying of small animals. Intrigued and admittedly unnerved, Edgar approached the mausoleum with caution. The stone structure, covered in creeping ivy and partially obscured by the encroaching shadows of twilight, had always held an air of mystery. As he neared the entrance, the tapping grew louder, accompanied by a soft whisper that sent shivers down his spine. Edgar hesitated at the threshold, his heart pounding in his chest. He forced himself to step inside, his flashlight beam cutting through the dense darkness. The interior was cool and damp, filled with a lingering scent of ancient roses and earth. There, near the far wall, he saw it, a small, old wooden box that he had never noticed before. With trembling hands, Edgar opened the box and discovered a collection of yellowed letters and photographs. The letters were written in an elegant, flowing script, detailing the life of a young woman named Isabel, who had lived in the town over a century ago. According to the letters, Isabel had fallen deeply in love with a man who promised to return for her. But when he never did, her heart had shattered, and she had spent her remaining days wandering the graveyard, leaving behind written tokens of her sorrow and longing. As Edgar read the letters, the whispering grew louder, as if the very walls of the mausoleum were speaking. Suddenly, a soft, sorrowful melody echoed around him, a tune that seemed to weave through the darkness like a lament from the past. Edgar's eyes welled up as he recognized the tune from an old lullaby his mother used to sing. In that haunting moment, he felt an overwhelming connection to Isabel, as though her spirit was reaching out to him through the relics of her life. Over the following weeks, Edgar dedicated himself to preserving the memory of Isabel. He researched old records at the town library and restored the letters and photographs, carefully placing them in a glass display within the mausoleum. As he worked, more eerie phenomena began to occur, gently swaying branches, unexplained echoes, and a persistent feeling of being embraced by unseen hands. Yet instead of fear,
These experiences filled Edgar with a sense of purpose. He came to believe that Isabel's spirit had lingered in the graveyard, longing to be remembered and finally at peace. On a chilly winter evening, when the cemetery was cloaked in moonlight, Edgar heard a soft, almost imperceptible sigh as he closed the mausoleum door. In that quiet moment, he knew that his work was not in vain. He had given voice to the silent stories of the past, allowing memories to live on among the stones. Edgar's journey as the graveyard keeper had transformed into a sacred duty, a bridge between the living and the dead. In the gentle rustle of leaves and the distant echoes of forgotten voices, he found comfort, purpose, and the unyielding promise that even in death, the heart continues to beat in the whispers among the stones. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.